reports that Haganah was responsible for the attack on the Semiramis hotel. Ben-Gurion conceded this might be the case. And in a letter he sent 2 days later, Ben-Gurion confirmed Haganah's responsibility for the attack. During the first 3 months of 1948, Jewish paramilitary groups carried out dozens of attacks on Palestinian cities and villages. Some operations were carried out by special units of Jews disguised as Arabs, known as Mistaravim. اليهود صارت تطلع على القرى بالليل، فاهم؟ وتعمل تحط قنابل وتسوي انفجارات ولهذا. صرنا احنا ناخذ البارودة ونحرس خوفا من انه اليهود يدخلوا يعملوا هكذا. A direct challenge to the United Nations and its powers of war prevention comes from Palestine. The definition of legal and illegal forces becomes daily more obscure. Haganah, the force first legally raised for the defense of Jewish settlements, appears to function hand in glove with Irgun Tzvai Leumi, the outlawed terrorist army. The well-trained Jewish forces began to put their plans into action. On February the 15th, 1948, fighters from the Haganah and Palmach organizations attacked the village of Caesarea near Haifa. A young man called Yitzhak Rabin is believed to have been one of the field commanders in the assault. Over 1,000 Palestinians were expelled from Caesarea as the village was torched to the ground. What the Zionist forces did, they targeted 5 villages on the coast and experimented with them to see whether it works. And they expelled the inhabitants of 5 villages under the eyes of the British soldiers who were there or still there until May 48. And they found out that it was quite easy, that it didn't take much, there wasn't much resistance, the British did not interfere. دراسة بسيطة جدا وسريعة لكيفية سقوط القرى الفلسطينية، نصل إلى استنتاج أنه كل قرية فلسطينية كانت لوحدها تواجه مخطط وهجوم عسكري من قبل المنظمات العسكرية الصهيونية. عند عدد من ضباط اليهود صاروا شافوا أنه سهل جدا تشرد أو تشتت أو الفلاحين الفلسطينيين. الموضوع اللي كان بالحركة الصهيونية أنه بدنا إحنا دولة مع أقل عدد ممكن من العرب. March the 10th proved to be a fateful day. The final meeting was on the 10th of March 1948 when they drafted a plan known as Plan D or Plan Dalit, which finalized the last details about how to expel the Palestinians and dispossess them. بن-غوريون أعطى تعليمات بمصطلح نظفوا، يعني قديش بتقدروا تطردوا عرب اطردوا. A diary entry from Ben-Gurion exposes the extent of the Zionist agenda. He writes, "In each attack, a decisive blow should be struck, resulting in the destruction of homes and the expulsion of the population." The Palestinian and Arab fighters were determined to resist. This newspaper from March the 16th, 1948, reports that a Jordanian volunteer, a commander of the Haifa garrison, was trying to obtain weapons. His name was Mohammed al-Hunayti. كان والدي في حيفا، ولما رأى أن المناضلين ينقصهم التدريب والسلاح حز في نفسه، فاستثار همم ضباط الصف من الجيش العربي الأردني، واستعدوا أنهم يلبسوا ملابس مدنية ويدربوا المناضلين. طبعا كلوب باشا كان قائد الجيش الأردني، طلب والدي وقال له أنت يعني ليش تعمل هيك؟ قال له أنا عربي وعلي أني أساعد أهل العرب، إحنا بندافع عن أرض العرب وعن الصخرة، وأنت ما بتعرف شو معنى الصخرة لا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فلما شعر والدي أنه عليه ضغط استقال من الجيش العربي، فتوجه والدي إلى بيروت ودمشق للحصول على الأسلحة. حصل على كميات من الأسلحة. في أثناء عودته في قافلة السلاح من بيروت إلى حيفا، كانوا شباب نادي أسامة العكي بانتظارها، فعكا بيشوفوهم لليهود،
قالوا احنا شايفين اليهود قاعدين بيجمعوا لك وحطوا لك موانع من 3-4 أيام، فالافضل انك تعود بالقافله عن طريق بيروت دمشق عمان. قال لهم انا اذا بغيب عن حيفا يوميا تسقط حيفا، ولذلك لازم اخترق الموانع هاي واللي الله كاتبه بصير. Al-Hunayti was killed in an ambush on the road to Haifa. He had fought for Palestine and had paid the ultimate price. Abdul Qadir al-Husseini was the charismatic commander of Palestinian forces in the Jerusalem area. He traveled to Damascus to plead for arms. He returned empty-handed. On the 6th of April, he wrote a letter to the Arab League holding it responsible for leaving the Palestinians defenseless and without arms. Eventually, al-Husseini had to sell his grandfather's land to buy weapons. On April the 8th, he rushed to the defense of Al-Kastel, a village overlooking the Tel Aviv-Jerusalem road. Here, Arab fighters faced heavily armed Jewish forces. Al-Husseini was an experienced commander, having fought against the British during the 1936 Arab Revolt. He was killed in the Battle of Al-Kastel. His funeral drew a large crowd of mourners. His death was a severe blow to the Palestinian morale. Jewish forces were gaining the upper hand. They began to seize areas that the UN partition plan had allotted to the Arab state. In this land grab, little discrimination was made between fighters and civilians. At dawn on April the 9th, 1948, a combined force of Irgun and Stern Gang fighters moved into the village of Deir Yassin, near Jerusalem. The result was a massacre. Over 100 Palestinians were killed, including women, children, and the elderly. وحتى مذبحة دير ياسين كانت تبعد 2 أو 3 كيلومتر عن مكتب مدير البوليس البريطاني في القدس، وعندما أخبروه بأن هناك مذبحة تدور في دير ياسين لم يتحرك وقال هذا ليس من شأننا. The British very sadly let down the Arab population. Of that there is no doubt. Because we were there, the Palestine police force, to police the country. ما أظن أنهم كانوا مبسوطين مع هذه النهاية. كانوا يشعروا بشكل uselessness. بعض الشرطي الذي حكيت معهم قالوا لي في هذه الفترة قد نمشي في الشارع نرى الصراع بين يهودي وفلسطيني وإحنا زي ما كنش في المكان. British troops began their withdrawal a month before the date set for the end of the mandate. As soon as they moved out of an area, Jewish fighters moved in. كان كامب الجيش البريطاني، وهذا الكامب كان سبب في خروج البلد أو القضاء على البلد. فكانت استلمته الإنجليز زي ما قلت لك، والإنجليز أجوا في الليل طلبوا من اليهود يستلموا الكامب، سلموه في الليل. فهذول أهل القرى القراب راحوا يستلموا المعسكر الكامب، ففاجأوا في اليهود. راحوا لك اليهود مركزين، لما انقربوا اليهود رشوا اللي رايحين، إيش مات وإيش انجرح. اللي انجرح يزحف يوصل بين الشجر والقمح، واللي ما ظل مات ولا حدا جابه ولا إيش. بريطانيا أعطت سلاحها لليهود. كانت اليهود مدرعاتها دباباتها أسلحة كلها سلمت اليهود وطلعت بريطانيا. جاء دولة طبرية في 16 نيسان، وجاء الجيش البريطاني كان في طبرية يحذر السكان العرب بأن عليهم أن يغادروا المدينة. بعض السكان بدأوا بالمغادرة، بقي منهم عدد كبير للدفاع عن المدينة. ووالدي كان من العائلات الفلسطينية التي بقيت ورفضت أن تخرج من المدينة في 16 شهر و17 شهر.
فجاء ضابط بريطاني إلى والدي